Vacancy है शिमला नरेंद्र सरोजबेन धर्मेंद्रભાઈ સરોજબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ વાપીસિંહ પટેલ पटेल ઇકબાલભાઈ પૂંજાભાઈ બીએમ સુમરા vacancy BM सुमरा અખ્તર હુસૈન નૂર મોહમ્મદ અખ્તર હુસૈન નૂર મોહમ્મદ अख्तर हुसैन नूर मोहम्मद એ ફાધર એ ફાધર શું નામ vacancy है ઇકબાલભાઈ પૂંજા શું નામ फादर का છે ત્યારે સિરાજ vacancy आ रहे આ તો લોક અદાલતમાં રાખ્યું તો ના થવી આનો તો આમાં તો નથી સમજ સાંભળી જ લઈએ ને સિરાજી ને ભાદરકા લોકો મને લાગે ત્યાં સુધી એનું પોતાનું ના થાય ત્યાં સુધી સીધા ઉતરતા નથી બેવ જણા એવા છે સારી સારી મેટરોમાં પણ એ લોકો પોતાની રીતે કરાવવાની કોશિશ હું તો કારણ કે પૂછીએ એટલે એનું ને એનું એ કરે પછી મારો ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો ને થોડું નમવાની વાત આવે ને એ લોકો એમની રીતે જ કરવાની વાત થોડું નમવાની વાત આવે નમતા નથી એ લોકો એ તો કઈ સાંભળી પૂરું કરવું પડે બીજું પણ તમારું એવું જ છે વકીલ શ્રી આરબી પંડિત કેડી વાળા પ્રોહિબિશન નામ આવ્યું છે રજૂ કરો आपके कुछ पीएम व्यास સલીમ મયુર અબ્દુલ સત્તાર सलीम भाई अब्दुल सत्तार બેસો પિયુષભાઈ પ્રદીપભાઈ पीयूष भाई प्रदीप भाई એસઆઈ સીધા ઓફિસ એસઆઈ સીડા ઓફિસ રિસીવર હતી vacancy SI सीधा ચેક કરો ને કોન્ટેક્ટમાં આરોપી ચેક કરો ને કોન્ટેક્ટમાં પછી જયારે એફએસ માટે જરૂર 2019 ની મેટર છે પેરાલિસિસ જેવું થઈ ગયું છે આજે આરોપી છે ને એના વિશિષ્ટ ગઈકાલે ફોન આવ્યો પેરાલિસિસ જેવું છે એટલા માટે આજે પિયુષભાઈ તમે સંજયભાઈ બધા આપશે એમાં એપ્શન બધા જ આપશે જયેશભાઈ બાબુભાઈ जयेश भाई बाबू भाई અડક કરે એમને ના ચાલી જાય નથી બીજા લોકો કરતો નાનજીભાઈ પાલભાઈ नानजी भाई पाल भाई
એક વખત વિનયસિંહ રામચંદ્રસિંહ વિનયસિંહ રામચંદ્રસિંહ કેવું રઘુવેન્દ્રસિંહ નરેશસિંહ રઘુવેન્દ્રસિંહ નરેશસિંહ રઘુવેન્દ્રસિંહ નરેન્દ્રસિંહ પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશન. પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશન વાતથી 15 વર્ષ જેટલા વિસ્તારમાં અને પેટાનું કામ નથી જેથી મેં સમજમાં જણાવે પણ છે તેની મુજબ કંઈ ખબર નથી પંચમાં મારી સહી કરેલ નથી તેમ છતાંય મારા નામે નામ હોવાથી નામદાર કોર્ટમાં મુદ્દતે હાજર રહી જયેશભાઈ બાબુભાઈ રહેશે ત્યારે ખબર પડશે. જયેશભાઈ બાબુભાઈ જોયા વગર પ્રભાસ પાટણ ને બધી બોલાવી લો કે ભાઈ લઈ આયા ને ક્યાં છે એની ખબર નથી. એમ ગયો છે ખરો કોઈ જગ્યા ઉપર જગ્યા પર જવું તો પડશે ને બદલ્યું આપો એમને જગ્યા ઉપર જઈ અને ત્યાંથી કોઈ પણ એનો શહેરો એ જવાબ લઈને આવતો તો શહેરો મનાય. બેસો તમે બે જણા બેસો તમે ભાઈ બહાર બેસો. નિકુંજસિંહ હિતેન્દ્રસિંહ નિકુંજસિંહ હિતેન્દ્રસિંહ આરોગ્ય કોણ કોણ એ નંબર આદત છે શું નામ છે ભાઈ તમારું? નિકુંજસિંહ કોણ તમારું નામ શું છે? આ પેલું છે ને 2 કે 3 મહિના પૂરું કરવાનું છે એ છે એને priority આપવાની. બેસો અને જોયો ને એટલે મને યાદ આવ્યો નંબર ને પહેલા નંબર ને મનુભાઈ અશોકભાઈ મધુભાઈ અશોકભાઈ પછી યાદ ના હોય ચહેરા પર ખો પડી જાય આ નંબર થઈ જશે. મનુભાઈ સાહેબ નો પગાર તપાસ કરનાર કેન જાદવ તપાસ કરનાર કે જાદવ અશોકભાઈ રામજીભાઈ અશોકભાઈ રામજીભાઈ અને તપાસ કરનાર એસ એમ ઈસરાણી બેસ જય ઉર્ફે ભૂલો વિજય ઉર્ફે ભોલો વિપુલભાઈ વિનોદભાઈ વિપુલભાઈ વિનોદભાઈ અને મેહુલભાઈ વિજયભાઈ મેહુલભાઈ વિજયભાઈ શું નામ છે ભાઈ? કોણ? બેસ બેસોમાં બોલાવો કિશોરભાઈ છગનભાઈ ઈશ્વરભાઈ છગનભાઈ ડીકે ઢોરિયા ડીકે ઢોરિયા તમે
પંચનો મોટા કરો. ભરતભાઈ દેવજીભાઈ, ભરતભાઈ દેવજીભાઈ, તો વિજયભાઈ વલ્લભભાઈ, વિજયભાઈ વલ્લભભાઈ, બેસો. પછીનામાં એ જ હશે. ભીમાભાઈ જેઠાભાઈ, ભીમાભાઈ જેઠાભાઈ, વીરજીભાઈ મેઘાભાઈ વીરજીભાઈ મેઘાભાઈ, અને વિજય વલ્લભ. વીરજીભાઈ બેસો. ઉષાબેન મોહનલાલ, ઉષાબેન મોહનલાલ, ડીએમ ચોપડા, વકીલ શ્રી. ડીએમ ચોપડા, વકીલ ડીએમ ચોપડા, અશોકભાઈ મોહનલાલ, અશોકભાઈ મોહનલાલ પંચ. અશોકભાઈ મોહનલાલ, વીણાબેન અશોકભાઈ, વીણાબેન અશોકભાઈ, વીણાબેન અશોકભાઈ, દાયુક્તા હુસેનભાઈ, કાયુસા હુસેનભાઈ, નાયબ ઇજનેર પિયુષભાઈ નારણભાઈ, આરોપી નથી, તમારો રિપોર્ટ આપવો પડશે. આરોપી નથી. પિયુષભાઈ નારણભાઈ, તાઈ મુસા હુસેનભાઈ, કાયુસા હુસેનભાઈ, રિપોર્ટ આવ્યો. વાંધા ડેપ્યુટી ઈ ડિવાઇસ થઈ ગયા છે ને એટલે છેલ્લી ફાઇનલ પરીક્ષા બાકી કરાઈ નથી રાજી. આજે છે ને? રજા નથી. આમાં આમાં સર્વિસ કરી હતી તો આ સાઈડ પરીક્ષા ચાલુ આ ડેપ્યુટી ની હતા પણ ડિવાઇસ ફરિયાદી તમે કયો હશે? આ તો ઇલેક્ટ્રિસિટી. જી બી આ ડેપ્યુટી એન્જિનિયર હતા તે તો હવે શું થઈ ગયું એને? ડિવાઇસ માં હોય આમાં એવું હોય ડીવાયએસપી નું? તો પાસ થઈ ગઈ જીપીએસસી પાસ પોલીસ માં જીપીએસસી પાસ થઈ ગયા અચ્છા, હા, મેં કીધું કે ના 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 કેમ બોલે છે? ઇલેક્ટ્રિસિટી વાળો કેમ ના આવે? ડીવાયએસઓ હોય આમાં ડીવાયએસઓ હોય આમાં ડીવાયએસ એટલે પડાઈ દીધો. ક્યારે આવવાનું છે? અંતિમ માસ એમ કીધું સર્કલના કઈ તારીખે? એના પછી બીજા બે કરી ભાઈ એને તો તમે એ મોકલજો. હું કાઢું નહીં ફરી સમન્સ. બસ બીજા બે બીજા 4 5 પ્લસ શાયદ નંબર 4 અને 5 ને સમ 33 મને તો અનુકૂળ હોય તમને. અમારા સરકારી માણસો તમે હાજર જ હોઈએ. આ બોલો ને તમને કઈ અનુકૂળ છે? મને તો બધી અનુકૂળ. પહેલી ને 1/4 એઆઈ સુમરા 1/4 ભાઈ તમારા. શાબીર ઉર્ફે બાબા, કબીર ઉર્ફે બાબા, મોકલે છે. પંચાવન ભરતભાઈ પ્રતાપભાઈ, ભરતભાઈ પ્રતાપભાઈ,
ભરતભાઈ તો ભરતભાઈ પ્રતાપ ભરતભાઈ પ્રતાપ લઈ આવ્યા મુદ્દામાં નહીં સર, જાણ જે તે સમયે કરેલી હતી કે આવ્યા નથી. બોલાવી લો એમને કે સાહેબ હાજર છે, સાહેબ એવું કે છે કે આવે છે મુદ્દામાં લઈને. મેં સવારે એમને કહી દો વહેલા બોલાવ્યા છે, જી સર. બરાબર. નવરા પડે ત્યારે નહીં કહે કે નહીં તો નોટિસ નીકળશે હવે તો એ લોકોને. અને આ બધાને કઈ રીતે બેસો તમે. તમે બેસો એ બેનને બોલાવો તો પાછા. પેલા સમન્સ આપે મેં તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી એ કહ્યું ના તમે એને? નોટિસ ના ના, એને મેં ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું એમને. તમે આ સમસ્યા બજાવ્યું છે એમાં ક્યાં કેમ નથી એમને એવું કહો આજે ને આજે ત્યાં જાય જ્યાં એ સિક્યોરિટીમાં હતા ને ત્યાં એને એ લઈને આવે, નહીં તો હું આ શેરો નહીં ચલાવું. જી સર. બરાબર છે? જી સર. ત્યાં જાય સિક્યોરિટીમાં નથી એવું કેવું છે ને તો ત્યાં જાય. અને જેને બજાવ્યું છે ને જે પેલો રિક્ષા વાળો કે મારી સહી નથી ને તેને લઈને આવે. બરાબર? બંનેને કામ કરો. જાઓ બેસો. તમે પણ અમને બપોરે બોલો. ખાલી એમનું આખી લીવ મૂકેલી છે ડ્યુટી પર. ઓન ડ્યુટી છે, નહીં તો જવું જઈને કામ કરવું હોય તો કરી આવો. ક્યાંથી આવો છો? ક્યાંથી આવો છો? બપોરે જ બોલાવી. બપોરે આવો ને 3 વાગે આવી જાઓ. પછી તમારે જે એને કરવું હોય પછી પાછા તમે મારે અહીંયા બોક્સમાં હોય તારે ખેંચા ખેંચ થાય પછી એટલા માટે તમને જેટલા વાગે બોલાવો. આઈકે સીડા, એમજી સિકોત્રા. વાકીથી એમની શીખોતરા, વાકીથી આજે સીધા. સામાવાળાની બોલાવો. હિતેશભાઈ ઉર્ફે હિમાંશુ. સિત્તેરતા વખતે હિમાંશુ. ભીખુભાઈ વરુ. ભીખુભાઈ વરુઓ. એમ ધોળિયા. વાકીથી એમએન ધોળિયા. આરે સિરાજી. ધોળિયા નથી ને? વાકીથી એમએન ધોળિયા. તમે આપી દીધા. વકીલ શ્રી એજે વાજા વાકીથી હેજો વાજા. ના આવે તો પછી જોઈએ રાખડીઓ. પેલો સાહેબ કરશે કિરણ. મનુભાઈ અશોકભાઈ. ત્યાંથી પંડિત પછી એ બધા સાથે એ પછી ક્યાં છે? બોલાવો ને. બોલાવે તમને પછી આમનું મારે સાંભળવું છે. નંદસે આ કામના આરોપી અરજદાર આગોતરા માટે આવેલ છે જેમની પાસેથી
ઘણો બધો મુદ્દામાલ મળેલ છે. 13,04,00,000 રૂપિયાની કિંમત ગણેલ છે. એટલો છે 270 કે 276 બોટલ્સ નો દારૂ, ઇંગ્લિશ દારૂ પરપ્રાંતનો આ કામે પોલીસે કબજે લીધેલ છે. અને ડ્રાઈવર ઇકો ગાડીનો અને આરોપી બે નાસી ગયેલ છે. અને એનું આ કામમાં એફઆઈઆરમાં પ્રથમથી જ નામ છે. પ્રાથમિક રીતે 65/98 અને 99 મુજબનો ગુનો છે. અને આ કામના આરોપીને જો આગોતરા જામીન મુક્ત કરવામાં આવે તો ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂની બંધી છે એનો કોઈ અર્થ ન રહે. અને આવા બુટલેગરોને પ્રોત્સાહન મળે માટે સમાજના વિશાળ હિતમાં પણ આ કામના આરોપીને આગોતરા જામીનની અરજી રદ કરવા સરકાર રજૂઆત છે. સોગંદનામાની વિગત ધ્યાને લેવા અરજ. સમદર સાહેબ, મારા વિદ્વાન મિત્રએ બુટલેકર શબ્દ વાપર્યો. એના સોગંદનામાની અંદર એને ચોખ્ખું લખેલું છે આ કામના અરજદારની સામે એક પણ કેસ થયો હતો. તેને બુટલેકર માની લેવાનું કારણ જે માણસ કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરતો નથી એની સામે એક પણ કેસ નથી. સસાઈ સાહેબ સોગંદનામાની અંદર એમ લખવામાં આવે કે આરોપની વર્તણૂક ગુનાહિત. ગુનાહિત સોગંદનામા કરી દેવાથી આ કામના અરજદાર ગુનાહિત થઈ જતા નથી. રાત્રે 23 કલાકથી 00 સુધી પેટ્રોલિંગમાં હતા એમ પોલીસ કહે છે. ત્યાંથી 1 થી 1 ને 10 સુધીનું પંચનામું કર્યું એમ કે, પણ એવા પંચના નામ ફરિયાદની અંદર બતાવેલા નથી. જો પંચનામું કર્યું હોત તો પંચના નામ એની પાસે આવી ગયા હોત. એટલે પંચના એફઆઈઆર ની અંદર પંચના નામ લખી છે. હવે સાહેબ 1 થી 1 10 ની વચ્ચે 1:15 વાગે સફેદ કલરની ગાડી પાસે પહોંચી જાય એમ કે. હવે એ જ વસ્તુ સાહેબ એની એફઆઈઆર ની અંદર જોવામાં આવે તો બનાવ બન્યાનો સમય 2:15 1 થી 1 નું 10 નું પંચનામું થઈ જાય. 3 વાગે બનાવ બતાવવામાં આવે છે 2:15 થી 2:15 એટલે સાહેબ સમયનો ડિફરન્સ છે. 3 વાગે એફઆઈઆર દાખલ. જે સ્થળથી પ્રાથમિક પંચનામું બતાવવામાંથી જે બનાવની સ્થળ બતાવવામાં આવે છે 500 મીટર દૂર નથી, જેના માટે એટલો સમય લાગ્યો. સાહેબ વધારે સમય નહીં લેતા સોગંદનામાના પાના નંબર 5 નાસી જનાર સાગર પ્રતાપ ઉર્ફે પક્કો ખીમજી ચારી. આ વ્યક્તિ સાહેબ સાગર પ્રતાપ નામની વ્યક્તિ આ કામના અરજદાર નથી. આ કામના અરજદાર સાહેબ વેરાવળમાં ટાવર ચોક પાસે કોળીવાડામાં રહે છે, વેપાર ધંધો કરે છે, કુટુંબ કબીલા વાળા માણસો છે, ક્યાંય નાસી ભાગી જાય એમ નથી. એની સામે એક પણ ગુનાહિત કૃત્યનો કેસ થયેલો ન હોય. એટલા માટે સાહેબ અમારે આગોતરા લઈને આવવામાં આવે છે ની અરજી દાખલ કરવામાં આવેલી છે. આપ નામદાર જે કઈ શબ્દો ફરમાવશો એનું અમે પાલન કરવાની ચાલશે. જો સાહેબ બુટલેકર શબ્દનો વાપરી અને જો બુટલેકર બની જાય કે ચીતરી દેવામાં આવે તો સાહેબ આ તો ગાંધીના ગુજરાતની વાત કરે એવી વસ્તુ નથી સાહેબ. ગાંધીના ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ પણ હોય. એટલે તમે પણ આવા જે માણસ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં દારૂમાં નથી એના માટે બુટલેકર શબ્દ ન વાપરો.
એવી વિનંતી છે વેપારી વર્ગ માટે આવું શોભે નહીં. એટલે સાહેબ અમને યોગ્ય રકમના આગોતરા જામીન ઉપર મુક્ત કરવા સાહેબ પંદર તારીખ નિકુંજ જીતેન્દ્ર નિકુંજ જીતેન્દ્રસિંહ. પહેલા 22/2022 આપેલું. યસ યસ તમારે કરવાનું છે 22/2022 તમારે થઈ ગઈ છે. તો લાસ્ટ ડેટ ના અંદર કોર્ટ અવેલેબલ નહોતી. હા હા તમારે- મિસ્ટર પાઠકનો જે ખ્યાલ છે એ કંઈક જુદો છે લાગે છતાં પણ it is up to him. તમારી નથી થઈ ગઈ એટલે હળ કેવું છે પછી નિકુંજ જીતેન્દ્ર Please, Your Honor. The charge framed against the accused person, those who are belong to one family, as it happens, Your Honor, commonly, in cases like these, where the family dispute has taken turn into a prosecution, and father, mother, son, that is husband of the victim, the other lady accused, who is also facing prosecution. That is, Your Honor, accused number 4. Just, I will draw the attention of the Honorable Court. When the charges in connection of the death of a lady happens at the matrimonial house, law permits to prosecute the members of the family. Your Honor, in a given cases like this, when the accused are charged under particular section, the charge must be specific with the provision of the relevant section of Indian Penal Code, that is 498A. નથી 323 306 That is what I want to submit to the Honorable Court. There is no charge against for accused person under section 498A. Naturally, Your Honor, that there must be
an event happens in a family or within the family, where the allegations and counter allegations are there, Hmm. and after recording the evidence, the Honorable Court will decide that whether the evidence of a nature where prosecution is able to prove the cruelty as defined under 498A. Hmm. If I am not charged with 498A, there is no question of, Your Honor, any proof which can connect me with the aid of the presumption under section 113A. And once, Your Honor, the charge of under section 306 with the aid of 130A is not there. There is no question of, Your Honor, that the accused can be punished with the, in connection of the charge which is framed against it. There is no 498A, so there is no presumption, and there cannot be any conviction under section 306. I think. Hmm. But now, even frequently, Your Honor, we can, the Honorable Court also, Your Honor, may be aware that every family has got some dispute of having a particular point at which they have got rather the impression or the counter, rather the talks within the family or within the community. That is considered to be as if it is cruelty within the definition of cruelty. Is not the intention of law. In my home, if there is something which has happened, which is between the, Your Honor, the wall of the family, one person try to either resolve or to resist the point which is point of dispute. I will come to Your Honor in Gujarati that way. Here, એક વિવાદ એવો છે કે જેને કારણે બીજો માણસ છે એ વિવાદ સાથે સંબંધ ધરાવે અને એ વિવાદ ઉભો થવાનું કારણ શોધવા માટે પ્રયત્ન કરે. If I am a husband and that point relates to me about the fact and all future relations between the honorary spouses are to be considered as a matter of right to everybody to resolve it or to come out of it. That does not amount to cruelty. If in a given case, Your Honor, the victim, as it is said, it is the, rather the, in the evidence, that victim has got premarital relation with the boy. Ultimately, she got married with the present accused person, that is Nikun Singh. Even after marriage, it is the case, and we have put a question to it, to the witnesses, that she continued to get herself involved in that relation, which was said to have been premarital. And it is the case that in connection of it, there was a dispute arisen. And it is also come in the evidence that husband has attempted to got it resolved either or to have some satisfactory explanation that why this is going on. Hmm. Your Honor, how with this dispute, how other members of family can be involved? Either as a parents, if my son, Your Honor, having some trouble with the relation of him with his wife, and if father and mother or the inmates, that is sister-in-law, get involved in the discussion or in the future relationship, all are arranged and accused
with the shelter of section 498A only. It is not permissible under law, Your Honor. Why? Then what is the duty of any family members? If I happen to be the husband, or my mother is, Your Honor, also residing with me, she gathered, Your Honor, an atmosphere where my relation is either not found normal or cordial, and then, Your Honor, she tried to either intervene or to get settled or to discuss with that issue with the other side, that is the victim's father or the parents of the victim. In all, my submission is that cannot be considered to be cruelty at all. Why? Because conduct must be willful conduct of an accused person. And my willfulness, Your Honor, cannot be turned with the reason which was arisen from the other side. બીજી વ્યક્તિના પ્રશ્નાર્થ ઉભા કરે એવા પોતાના કોઈ પણ રિલેશન અંગે જો કોઈ વિવાદ થાય તો એ વિવાદનું મૂળ હું નથી. That cannot come within the purview of willful conduct of myself. All subsequent, suppose, Your Honor, I feel that this is a dispute which is required to be resolved within the family, and I put a dispute with the family members of victim, that is, Your Honor, parent side of the victim. If I would say, and ultimately it is the duty of every member of the family to see that my relation with my wife should be known. But nowadays, Your Honor, taking shelter of the legal provisions which was within the statute only with a view that reasonable protection, either mental or physical, should be available to a lady who is residing at the parent or rather the matrimonial house. That is the purpose. Now they have started, Your Honor, to creating something which automatically, Your Honor, becomes the talk of themselves in between and put as an allegation against me in the prosecution. They forgot that if I am at fault or their family members is at fault, that burden cannot be shifted to me. That as if I am also, Your Honor, a member who can inflict that cruelty to my wife. Exactly this has happened. અને આ કેસમાં જે મહત્વની હકીકત છે જે સામાન્ય રીતે દરેક ટ્રાયલમાં હોતી નથી અને નોર્મલ ક્રિમિનલ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સનો નિયમ એવો છે કે દરેક ટ્રાયલને પોતાની એક હકીકત હોય. On low point, some principle may be applicable to the other cases. But so far as factual aspect are concerned, that has to be considered by the court while analyzing evidence itself. કે આ કેસની હકીકત શું છે? That is important. On every case of Your Honor 498 or 306, there is either acquittal or a conviction. Then all cannot be, Your Honor, considered as if it is a same cases like this. Criminal trial માં જે basic હું સમજ્યો છું ત્યાં સુધી કે factual aspect છે એને પણ નામદાર કોર્ટે પુરાવાની તુલના કરતી વખતે એવી રીતે જોવો જોઈએ જાણે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આ વિગત આ કેસમાં ઊભી થઈ છે. એનો પહેલો દાખલો હું આપ નામદાર કોર્ટને કહી દઉં. The complainant, PW10, who is examined by the prosecution, happens to be what he has said, Your Honor.
I read, Your Honor, the apart evidence read as well as the FIR given by. Who is he? Because every witness has got its own status, day on which the incident happened. If I'm right, then Your Honor, is FIR, that is Majbut C Chatuba Jadeja, filed an FIR on 10th of March, exactly on almost, Your Honor, 2 years back. At that point of time, what he was, in first paragraph of the FIR, રૂબરૂમાં લખાવું છું તને, અને રિઝર્વ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે SRP ગ્રુપ 13 માં ઘંટેશ્વર ખાતે ફરજ બજાવું છું. That is what he has put his case. A man who is already attached with the SRP group when he was on duty as reserve police sub inspector. He belongs to police department. And then, Your Honor, when he was examined before the court, apart from what he has clarified in the chief examination note, we will not read it, Your Honor, without taking Your Honor's time at this stage. Because I believe, Your Honor, that is a part of the prosecution to put everything. But I will say, Your Honor, I will read the cross examination, paragraph 9. That is exhibit 68, paragraph 9. બનાવના દિવસે મારું રહેઠાણ વેરાવળ ન હતું. બનાવના આશરે 1 વર્ષ પહેલા હું ઘંટેશ્વર રહેવા ગયેલો હતો. હું ઘંટેશ્વર રહેવા ગયો તે પહેલા વેરાવળ સિટી પોલીસ લાઇનમાં રહેતો હતો. હું વેરાવળ સિટી પોલીસ લાઇનમાં 3 વર્ષથી રહેતો હતો. તે વખતે હું હથિયારી PSI હેડક્વાર્ટર તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. This is what he clarified in status, that he was already, Your Honor, prior to the incident for 1 year he was at Kanteshwar, but before that he was already posted at Veeraval as armed PSI and working there for 3 years. That is what he says. Yes, I will have to submit, satisfy the honorable court that in every case the member of family does not become interested witness simply because he is the father of the victim. That is why he is interested. Definitely that status is with him, and so we'll have to scrutinize and appreciate the evidence in light of that a man who is a witness belongs to the same family who has got blood relation with the victim. That is a fact. Then we are supposed to be more conscious to scrutinize the evidence of that status of witness who have got interest in the prosecution. Interested witness means, Your Honor, he is not individually interested. A man should be personally interested in the prosecution itself, becomes interested. And that is what he is, one. Second, by upgrading Your Honor his status, he is a police person. A man belong to investigating agency, Your Honor. It is additional factor. That is why I have said કે દરેક કેસની હકીકત જે હોય છે એમાં આ કેસમાં હકીકત એવી છે કે જે સામાન્ય રીતે દરેક કેસમાં હોય નહીં. કે કમ્પ્લેનન્ટ પોતે ફાધર પણ હોય અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો કર્મચારી. Your Honor, if he is a man having a services in the police department and quite served at Veeraval for 3 years,
excited, suggestive was that man must have, Your Honor, some connection with the people of the investigation team, as he belongs to the same department. To appreciate the nature of evidence of a witness who is already connected by virtue of his duty with the investigation team itself within the area where the incident happened. Your Honor. The incident is of Sutrapada police station, not of, but wherever under which, Your Honor, the Sutrapada police station is included is within the jurisdiction of this. Has taken advantage to first see that there should not be a story put out at the time of investigation by him. And that is why when he filed an FIR, what is stated? He narrated, Your Honor, the story on day on which the incident happened, initially in the FIR. But then, Your Honor, he said that after inquiring at the place where the body of the victim was lying, he visited there, he was allowed to visit, allowed to watch, Your Honor, the body of the victim, and then the body was shifted to the government hospital at Sutrapada. Then what he has said, Your Honor, મારી દીકરી જાનકીબાના લગ્ન 2-3 મહિના પછી મારી દીકરી તેની માતાને ફોન કરી વાત કરતી કે મારો પતિ નિપુણ ચારિત્ર બાબતે શંકા કરી મારી સાથે મારકૂટ કરે છે અને આજે પણ મને મારા પતિ મારેલ છે, ઢોરમાર મારેલ છે અને મારી પત્નીએ વાત કરતા હું અને મારા ભાભી સૂત્રાપાડા આવી જૂના વેરાવળ મુકામે રહેતા હોય ત્યાં લઈ ગયેલા અને મારી દીકરીને પ્રાઇવેટ સારવાર કરાવી હતી. મારી દીકરી વાત કરે તો મારા પતિ શંકા કરીને અવારનવાર માર મારે છે અને મારા સાસુ દક્ષાબા જેઠાણી ભીનાબા ભીનાટોણા મારી ત્રાસ આપે છે. તેમજ વાત કરે કે 2-3 દિવસ મારી દીકરી રોકાયેલ અને બંને શાળા સાધુભાઈ પ્રવીણભાઈ મોહબ્બતસિંહ તથા મારા વૈવાહિક કિંમતસિંહ તથા મારા જમાઈ નિકુલસિંહ બધા ઘેરે આવેલા સમાધાન કરી દીકરી જાનકીબાને તેડી ગયેલ હતા. This is what he stated in the FIR. Your Honor, a dispute which was arisen within the family. Inmates of the family members have decided to resolve it. And ultimately it was resolved. That is what he stated in the FIR itself. That part of the prosecution story cannot be considered as it never, Your Honor, resulted in any further quarrel or any further dispute. It was resolved. If I decide, suppose, Your Honor, a daughter who decided to go with the husband, it's a matrimonial house, the other party agrees to it, accepted, Your Honor, the presence of the victim lady on that day where the dispute was, and I've taken her to my home. Where is the question to keep alive with the dispute which was already resolved? Is not the purpose of 498A. 498 is rather giving something different indication of. The cruelty must be of nature. Personal disputes are not, never can be carved out as cruelty under 498A. It is dispute within, and that is even up to, Your Honor, the husband and wife. But wisely, what he has suppressed
શંકા કુશંકા કરી મારી દીકરીને ત્રાસ આપતા એ શંકા શું? અને શંકા કુશંકા કરેલો માણસ એ પોતાના પાત્રને પોતાની ઘેરે લઈ જાય, બાઈક તરીકે સ્વીકારી લે, અને શંકા કુશંકા વિશે કાંઈ પુરાવો નહીં ફરિયાદ. શંકા કુશંકા છે ને સાહેબ, એ ટર્મિનોલોજી હશે maybe in Gujarati especially, but any doubt remains doubt if it does not have any support in connection of the so-called your honor doubt which is created or having in the mind of anybody. Doubt has no existence so far as criminal act is concerned. શંકા અંગેનો બેનિફિટ અલ્ટિમેટલી કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે આપવામાં આવે ત્યાં સુધી એ માણસ છે ઇનોસન્સ છે એવું ઇન્ફરન્સ ક્રિમિનલ લોમાં કરે. What it shows that there may be a doubt, but doubt does not place in place of proof unless an entity is proved beyond reason. My submission is that this complainant happens to be a police officer, have given an FIR of a nature which is absolutely vague in nature, does not point out any act of so-called cruelty defined under section 498A. And that is why, wisely or otherwise, the FIR is also registered under section 306, 323 and not under section 498. FIR is not registered under that act. That is the basic, rather the lacuna on record in the prosecution evidence itself, which goes to the root of the prosecution story. That whether as such the cruelty was of a nature, was inflicted on the victim lady, which covers within the purview of 498A or not. એનો સવાલનો જવાબ છે સાહેબ ફરિયાદમાં પણ છે. નામદાર કોર્ટના ચાર્જ તરફ પર ધ્યાન દોર્યું. એ બતાવે છે કે મારી સામે કોઈ વાઈફને એવી ક્રુઅલ્ટી ઇન્ફ્લિક્ટ કરવાનો કેસ નથી કે જેને કારણે મારી વાઈફે આપઘાત કર્યો. Question of growing presumption. There is a one judgment which is at the help of your honor the present case. That is your honor 1987 into bracket 1 crimes, page 76. What the Honorable Punjab and Haryana Court have held like this. One of the note, your honor, which is relevant to the submission. Low point which was decided by the Honorable High Court. One of the point is this. That is not all in every type of cruelty by the husband or his relative, which is thought to be covered by section 498A. One. Another, on the other hand, the scope of section has been limited to particular type of cruelty referred to in two subclauses, and that is two subclauses of 498A is reproducing the judgment itself in this judgment. And then further,
the provision of section 490A and of section 306 of the code are not such that it can be said that the one is continuation of the other. That is clarification. Section 300, wherein case, section 498A covers the limited aspect of certain type of cruelty if perpetrated upon wife by her husband or his relative. The ingredients of two offenses being quite different before an accused can be convicted even under section 498A. The charge under the said section is necessary to be framed. In absence of such charges, it would be illegal to record conviction for the said offense. That is what it is being clarified. And what I have submitted, Your Honor, in the same judgment, the Honorable High Court was pleased to clarify. In yet penal code section 498A within section 113A scope and application. No absolute presumption contemplated by section 113A of the Evidence Act, but the said presumption is hedged by various contingencies. Even presumption is subjected to discretion of the court and is rebuttable. That is what the law has clarified in this. So we have come with the case that what happened actually. હું સાહેબ મારા પેરેન્ટ્સના દીકરા તરીકે I accepted the wedlock within the customary way, within the discipline of my family member. And I accepted some lady to keep as a life partner. Is one of the perhaps the most straightforward step of any normal human being who happens to be the son of a parent and whose parents are also alive, residing with him. આ કોઈ એબનોર્મલ રીતે લગ્ન થયા હોય, કોઈ પ્રપોઝલ હોય, પહેલેથી રિજેક્શન હોય, આર નોટ ધી સ્ટોરી. સેમ કોમ્યુનિટીના માણસો છે, એકબીજાએ લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું અને લગ્ન કર્યા. એ વખતે હું જે જગ્યા ઉપર રહેતો હતો, તો હું જે કંઈ કામ કરતો હતો એ જગ્યા ઉપર એ લેડી રહેતી અને પછીથી એના ફાધરના કહેવા પ્રમાણે આવા બધા આક્ષેપવાળી માહિતી એને મળી અને એટલા માટે એને દીકરીનું જ્યારે અવસાન થયું પછી ફરિયાદ આવી. Then what happened prior to it? હું એક વિક્ટીમ તરીકે સાહેબ કોઈ મારા ફાધરને એવી વાત કરું કે ભાઈ મને આ લોકો માર મારે છે, અગર તો મને ત્રાસ આપે છે અને હું એ વાત સાંભળું, but I did not file any complaint before any authority. ફરી વખત આ વિટનેસનું સ્ટેટસ એવું છે કે પોતે પોલીસમાં છે. આ કોઈ એવો રસ્ટિક માણસ નથી કે જેને કાયદાથી કયા કાયદા મુજબના પગલા લેવા જોઈએ એની ખબર નથી. એ લોકોને કાયદાએ એક્સક્યુઝ આપી છે અમુક ગિવન કેસીસ. ભાઈ એ માણસને કદાચ તમે વાત કરો પણ એને ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે એને શું પગલા લેવા. Then he may not have taken this step. But here is a man who has filed an FIR with the police inspector. એને એની દીકરી જો ખરેખર વાત કરી હોય તો એને અનુસંધાને કોઈ પણ પગલા ઓથોરિટેટિવ કોર્ટમાં, નામદાર કોર્ટમાં, પોલીસમાં, કોઈ જગ્યાએ મારી વિરુદ્ધ કોઈ ફરિયાદ આપવામાં આ બનાવ પહેલા ક્યારેય કોઈ ક્રિમિનલ કેસ કે અરજી કરવામાં આવી નથી. એટલા માટે હું આની ઉપર ભાર મૂકું છું કે આ એક એવો વિટનેસ છે કે જેની કોન્ડક્ટ ઇઝ અ વિટનેસ which is relevant. Normal reaction of a father would be, if really it has happened, would like to go to the police or the authority
and say something that this incident has happened. આ બધી તૈયારી છે એ આરોપી સામે પુરાવો ઉભો કરવાના હેતુથી કહેવામાં આવે. અને આવું બહુ કાગળનો અભ્યાસ કર્યા પછી આપણે અંદર કોર્ટમાં કહેવા માંગુ છું કે એવો સાક્ષી હોય કે જેની કોન્ડક્ટ છે એ ફ્રોમ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇટસેલ્ફ બીકમ્સ ડાઉટફુલ. એ માણસ શું કરી શકે? મેં નામદાર કોર્ટમાં ફરિયાદ વાંચી, એમાં એમણે એમ લખ્યું હતું, કીધું છે કે મારી દીકરીને સુધારણા અને મારી દીકરીને પ્રાઇવેટમાં સારવાર કરાવેલી હતી, આવું એને ફરિયાદમાં લખ્યું. Where is that law? આ શબ્દની ટર્મિનોલોજી નોર્મલ લાગે આપણે વાંચીએ ત્યારે કે પ્રાઇવેટમાં સારવાર કરાવી હતી એવું એને કીધું છે ફરિયાદ. કઈ પ્રાઇવેટ? Hospitals are hospital. And suppose she or anybody went to the hospital for a treatment. What information is expected to be disclosed before the concerned doctor? શું આપે? નોર્મલી એના કહેવા પ્રમાણે એ જ આપે કે મને મારા ઘેરે મારા સાસુ કે મારા સસરાએ કે મારા હસબન્ડ માર માર્યો છે, મારે સારવાર છે. આવી સામાન્ય હકીકત એને જાહેર કરી હોય એવું માની લેવામાં. If really or not the doctor has treated, તો એ વખતે પણ સાહેબ એ હકીકત જાહેર થઈ શકતી, પણ નહીં કરવામાં. And most unfortunate part is કે જે ખાનગી હોસ્પિટલ વિશે એની ફરિયાદમાં માહિતી આપો કોઈ રેકર્ડ નામદાર કોર્ટમાં રજૂ થયેલું નથી. પેલા તો એની ડિટેલ પણ નથી, પણ એ ડિટેલ વિશે જો કદાચ ફરિયાદના આધારે તપાસ કરનાર અધિકારીએ જેન્યુઇનલી ઓબ્જેક્ટિવલી તપાસ કરી હોય, then this record could have been made available to you. The most material part is this, કે જ્યારે કોઈ રસ ધરાવનાર હિત ધરાવનાર સાક્ષી જ્યારે નામદાર કોર્ટમાં જુબાની આપે અને સાથે સાથે એવા ઓબ્જેક્ટિવ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એવિડન્સ વિશે વાત કરે કે ભાઈ હું મને માર્યો એટલે હું સામે સરકારી હોસ્પિટલમાં જઈને અગર તો ખાનગી હોસ્પિટલમાં જઈને મેં સારવાર લીધી, that becomes evidence. એ મારા હિત ધરાવનાર વ્યક્તિ તરીકેના પુરાવાને વ્યક્તિગત સ્વતંત્ર પુરાવાનું સમર્થન મળે એમ કહી શકે. પણ આણે એવું નક્કી કર્યું કે એવી જ વાત કરો ફરિયાદમાં કે જેને કારણે પાછળથી કોઈ પુરાવો જોતો હોય તો ગમે ડોક્ટર ગમે જગ્યા, બીકોઝ ઇઝ અ પોલીસમેન, રજૂ થઈ શકે. પણ ન થયો, તપાસ કરનાર અધિકારીએ તપાસ પણ ન કરી, એટલે ઇન્ટરેસ્ટેડ વિટનેસ એમને એમ રહ્યા અને સ્વતંત્ર પુરાવો જ્યાં મળે એમ હતો એ નામદાર કોર્ટમાં રજૂ ન થયો. He has kept open this issue. અને પોલીસ તપાસ કરનાર અધિકારી એજન્સીએ પણ એને સપોર્ટ કર્યો કે કોઈ ખાનગી હોસ્પિટલમાં ગયા નહીં, કોઈ ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી કોઈ રેકોર્ડ રજૂ કરી. Then he gives turn. How? Your Honor. જે ફરિયાદ આપી એના અનુસંધાને જે તપાસ થવી જોઈએ એ કરી નહીં, એટલે આપણે એવું સ્વીકારવું પડે કે ખરેખર ફરિયાદીના કહેવા પ્રમાણે વિક્ટિમ લેડીએ જ્યારે પણ કોઈ હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધી હોય એ અંગેનો કોઈ પુરાવો નામદાર કોર્ટમાં રજૂ થયો નથી. અને માત્ર રજૂ નથી થયો એવું નહીં, રજૂ કરી શકે એવા હતા એ સાહેબો એ પુરાવો નથી આવ્યો. So they are interested to suppress some genuine evidence on the document.
this is not, or rather the truthful evidence which can be accepted beyond reasonable doubt. Because મેં આ નામદાર કોર્ટમાં કીધું કે આ હિત ધરાવકર વ્યક્તિનો પુરાવો છે, એને પ્રોસિક્યુશનમાં રસ છે, પોલીસનો માણસ છે, પોલીસમાં નોકરી કરતો તેવો વ્યક્તિ છે, અને તેમ છતાં સાહેબ બે અગત્યના ભાગ બનાવ પેના બનેની કોઈ હકીકત અંગે મારી સામે ફરિયાદ ન કરી, અને બીજી આ કે ખરેખર એને ઈજા. These two important factors which has got some support about the initial incident prior to the marriage, prior to the death of the victim, એ બંને પુરાવા નામદાર કોર્ટમાં આવ્યા નથી. All of a sudden when he was examined before the court, look at your honor his manner in which he gives a evidence before the court. નામદાર કોર્ટને કીધું 68 સાહેબ એમની જુબાની છે. Your honor, in paragraph 16 of the deposition of exhibit 68, મેં નામદાર કોર્ટમાં ફરિયાદનો જે પાર્ટ વાંચ્યો એ તો ફરિયાદને શંકાસ્પદ બનાવે છે, પણ આ પોતાની સોગંદ ઉપર આપેલી જુબાનીમાં આવી રિપ્લાય. મેં ફરિયાદ સૂત્રાપાડા સરકારી હોસ્પિટલે રાઇટર રૂબરૂ લખાવેલ અને પીએસઆઈ પછી આવેલા. Paragraph 16, exhibit 68, page 9. મેં ફરિયાદ સૂત્રાપાડા સરકારી હોસ્પિટલ રાઇટર રૂબરૂ લખાવેલ અને પીએસઆઈ પછી આવેલા. હવે હું કહું છું, now this is the conduct of the witness who is a police officer. હવે હું કહું છું કે ફરિયાદ લખાવાની કામગીરી ચાલુ હતી તે વખતે પીએસઆઈ શ્રી હેરમાં આવેલ હતા. Can it be accepted a document like FIR is a genuine document or not? Highly doubtful, your honor. એક પીએસઆઈ દરજ્જાનો માણસ સોગંદ ઉપર જુબાનીમાં એમ કે મેં રાઇટર પાસે ફરિયાદ લખાવી છે, એને ન સ્વીકારવાનું કારણ શું? આ કોઈ અનસબડ્યુડ વિટનેસ નથી. બહારનો માણસ, રાઈટ માણસ, જેને કાયદા કે પોલીસના પગલા વિશે ખબર નથી, એ માણસ એમ કે મને રાઇટરે મેં મારી ફરિયાદ લઈ લીધી. અગર તો કોણે લીધી હતી ખબર નથી, પણ આ તો પીએસઆઈ અને એમ કે મેં રાઇટર રૂબરૂ આપ્યું. અને પછી એને કહ્યું હવે હું કહું છું કે કામગીરી ચાલુ હતી ત્યારે પીએસઆઈ આવ્યા. એ બે સ્વીકારી લેવામાં આવે તો પણ આ ફરિયાદ હાલના ફરિયાદીએ વોલન્ટરીલી હોસ્પિટલમાં લખાવેલી ફરિયાદ છે કે કેમ શંકાથી પર સાબિત થતી. That by itself, document itself હું એટલા માટે આની ઉપર ભાર આપું છું કે જ્યારે ફર્ધર ક્રોસ એક્ઝામિનેશન થઈ
તો એણે જે ફરિયાદ રજૂ કરી હતી એવા વ્યક્તિને એને એવે ટાણે ફરિયાદ આપી છે કે જ્યારે ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામાની કાર્યવાહી પૂરી થઈ, FIR is not orally given prior to the inquest. Your Honor. પાણી જોઈએ. No. Thank you. ચાર પાંચ દિવસ વાયરલ કન્જેશન જેવું થઈ ગયું છે એટલે હજી ઈ આમ જવા ઉપર ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ બધા કન્ટિન્યુ બોલે ને. એલિમિનેટેડ બોલ્યા કરીએ ને એમાં વધારે પેલું થાય છે. Your Honor, what I was submitting to the Honorable Court, vital document like FIR is given only after the inquest proceeding was over. Your Honor, may I kindly see. ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું સાહેબ 10/3/22 ના રોજ સુત્રાપાડા મુકામે લગભગ બપોરે 2:40 વાગે કરવામાં આવેલું છે. અને આ કેસમાં જે FIR છે એ રજીસ્ટર્ડ કરવામાં આવી છે એ 10/3/22 ના 19:15 વાગે એટલે 7:15. We'll have to accept, Your Honor, કે આ કેસમાં ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું છે એ ફરિયાદ દાખલ થયા પહેલા તૈયાર કરવામાં આવેલું છે and that is at about 15:30. ઓલામાં 2:40 14:40 વાગે લખેલું છે પણ પંચનામામાં સાહેબ જે તારીખ લખી છે, ટાઈમ લખ્યો છે એ 10/3/2022 કલાક 15:30 થી 16:10. That is what the timing noted in the inquest panchnama, and that is prepared on the behest of DO number so and so at Sutrapada Hospital. That is what it has got an effect on the evidence of the prosecutor, rather the complainant again. કારણ કે એ વખતે આ કેસના જે ફરિયાદી છે એટલે 3:30 વાગે મિનિમમ, બપોરના 3:30 વાગે ફરિયાદી છે, he was present at the time of recording the inquest panchnama. મજબૂતી સતુભા જાડેજા અત્રે હાજર છે અને પોતાની દીકરીની લાશ હોવાનું ઓળખી બતાવે છે. That is what it is being noted in the panchnama. પણ ત્યારે કોઈ ફરિયાદ સાહેબ દાખલ કરવામાં આવી on another legal point. If inquest panchnama is prepared on this information given and registered in the police station by way of Your Honor, no doubt DO, inquest panchnama જે કરવામાં આવે એનો અર્થ એ થયો કે ફરિયાદ દાખલ થઈ પહેલા આ બનાવ અનુસંધાને કોગ્નિઝેબલ ગુનાની તપાસ શરૂ થઈ ગઈ હતી.
So exhibit 69 producing the evidence of exhibit 68, that is complainant Majbut Singh. Exhibit 69 is no more FIR in the eye of law at all. It is a statement subsequent to the initiation of the investigation started by virtue of preparing inquest panchna. That does not remain, Your Honor, as a first information. What is important is this, કે inquest પંચનામા વખતે એ વ્યક્તિ હાજર હતા, બપોરે 1:30 વાગે એને આ પ્રોસિડિંગમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું. And that proceeding is under section 174 of CRPC. Inquest પંચનામું છે સાહેબ, એ 100 CRPC કલમ 174 નું proceeding છે. It's not simple, Your Honor, to prepare inquest પંચનામું. તો સાહેબ એની સ્થિતિ શું હોય? At the time of inquest pantnama, even either prior to it or just subsequent to it, we could have disclosed during the course of proceeding under 174 કે આ બનાવમાં આ રીતનો છે, આ કારણ હું એને જાહેર કર્યું નહીં. અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે સર lawsuitમાં એક જે જજમેન્ટ રિપોર્ટ શું છે, that is of 2019 lawsuit, Supreme Court, page 1121. Double 1121. That is Jagdish Ram Katta versus State of Himachal Pradesh. The charge was the same as before this court, Your Honor, the case is on. Each પ્રમાણેનો charge હતો એનો. And that what the Honorable Supreme Court has considered while accepting, Your Honor, the conviction appeal is this. No complaint of cruelty was recorded by relative of the deceased before the incident itself. Then further, held, not only where the allegation in FIR is extremely general in nature, what I have read before the Honorable Court, that for the purpose of we are reading the document like Exhibit 69, શંકા કુશંકા કરતા હોવાને કારણે ત્રાસ આપે. એ ક્લેરિફાઈ કરવાની જરૂર નથી કે માત્ર ત્રાસ આપતા એનાથી કોઈ ક્રુઅલ્ટી સાબિત થઈ જાય. ત્રાસ આપતા is a general allegation without having cause to it or purpose for which, Your Honor, the cruelty was inflicted. That makes this, Your Honor, where the allegation in FIR is extremely general in nature, but also the same were never raised by the family of the deceased when they were present at the time of preparation of inquest report or to the investigating officer. And then again, allegation of cruelty meted out by the appellant against the Honor the deceased appear for the first time at the time of filing FIR after having delay of 1.5 days. Prosecution did not even examine the neighbor of the appellant and the deceased to substantiate the allegation of the appellant to treat the deceased with the cruelty. And then, Your Honor, it was a case of some letters which were found and considered as an evidence before the court. E point છે એ પણ સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં સમય આવે એટલે હું આપને કહી દઈશ શું કામ આ જજમેન્ટ ઉપર આધાર રાખો. All the 3 points are covered.
હમ. બનાવ પહેલા મારી સામે કોઈ ફરિયાદ નથી થઈ. બનાવ પહેલા એ લોકોએ કોઈ ફરિયાદ કરવાનું નક્કી નથી કર્યું, વગર તો કરી નથી. બનાવ પછી પણ while attending inquest proceeding they did not disclose. Subsequently સાહેબ એને જે ફરિયાદ આપી એમાં એને ક્રુઅલ્ટી ના, that is also found to be general in nature. All the 3 points are covered in case before the on hand. આ લીગલ કોમ્પ્લિકેશન નો સવાલ છે, આ ફેક્ચ્યુઅલ આસ્પેક્ટો નથી. લીગલ કોમ્પ્લિકેશન એ છે કે ફરિયાદ કોને ગણી. આ એવી માહિતી છે કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાહેર થઈ હોય ને એને આધારે તપાસ કરવામાં આવી એવો કેસ નથી. આ it was already, the information was already there. They prepared investment nama. They went and started investigation. એના ફાધર પાસે એનું બોડી આઈડેન્ટિફાઈ કરાવ્યું, then he would have asked. પણ એના બદલે સાંજે 7:30 પહેલી વાર સાહેબ આ ફરિયાદ રજીસ્ટર કરવામાં આવી. They were close together. આ કોઈ એવું નથી સાહેબ કે જેમાં ઇનિશિયલ ડિસ્ક્લોઝર કરવાનો કોઈ ચાન્સ ન હોય. હું સમજી શકું કે મને એવી જગ્યા ઉપર માહિતી મળી હોય બનાવવાની કે જ્યાં હું તાત્કાલિક પોલીસ પાસે જઈને કોઈ માહિતી આપી ન શકું, હું એને પહોંચી ન શકું, અગર તો એ લોકો મારા સુધી પહોંચી ન શકે, then there are chances of having explaining something કે ભાઈ આવી સિચ્યુએશનમાં કદાચ એને તાત્કાલિક ફરિયાદ રજીસ્ટર ના કરાવે. મારો કેસ સાવ ઊંધો છે સાહેબ. પોતે પોલીસ પીએસઆઈ ની કંપનીમાં એક સૂત્રાપાડા which was within the jurisdiction of wherever he attended and remained personally present in the proceeding. મારી સામે કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં નહોતી. Then it was everything. ઈ તબક્કે મેં નામદાર કોર્ટમાં કીધું તમારે, ઈ તબક્કે પણ જે એને ફરિયાદ આપ્યાનું કીધું છે પેરેગ્રાફ 16 એની જુબાની, એ અતિ શંકાસ્પદ છે. કારણ કે એને એમ કીધું છે કે મેં રાઇટર પાસે મારી ફરિયાદ લેવામાં આવી, સબસિક્વન્ટલી છે કે પછીથી પીએસઆઈ આવ્યા. એટલે ફરિયાદ તરીકે રજૂ કરવામાં આવેલું દસ્તાવેજ માત્ર હકીકત કે સાક્ષીએ પોતે ફરિયાદીએ પોતે આપેલ પુરાવાથી નહીં, બાકીની બધા પોઈન્ટ it is a subsequently entity prepared to put your honor all the family members under the grasp of your honor, that as if they are all become your honor suddenly offender under 306. આ હેતુ સિવાય ફરિયાદ આપવાનું એક ક્રુઅલ્ટી ઇન્ફ્લિક્ટ કરી ત્યારે જો ફરિયાદ ન આપી હોય તો સડનલી day on which he found your honor a lady died in the house of the husband, how we can presume everything કે બનાવનું આ કારણ હોય છે. અને એ અગત્યનું એટલા માટે છે સાહેબ કે બનાવ પહેલા દરેક કેસમાં એવું થાય છે, પણ હાઉ ફાર ઇટ ઇઝ લીગલી સસ્ટેનેબલ. મારે ત્યાં આવીને મારી દીકરીએ સાહેબ એની પોતાની સાસરીમાં જે હકીકત બની હોય, કોઈ સારી હોય કોઈ નરસી હોય જે હોય, મને વાત કરી, મેં એના ફેમિલી મેમ્બર તરીકે સાંભળ્યું. એ અનુસંધાને મેં કંઈ કોઈ પગલાં લીધા નહીં. હું મારી દીકરીને યથાવત રીતે પાછી એના હસબન્ડને ઘેર જવા માટે કીધું, ત્યાં રહેતી. હવે મારે સાહેબ જો મારી દીકરીએ મને શું કીધું તો આજથી 2 મહિના પહેલા, 5 મહિના પહેલા, વર્ષ દિવસ પહેલા, એ હકીકત મારે જો કેવી હોય તો પહેલા એવી સાબિતી જોઈએ કે આ નિવેદનને જ્યારે એને નિવેદન કર્યું ત્યારે એ નિવેદન એના ડેથના અનુસંધાને હતું. Otherwise, what is the form of the evidence itself? કયા કાયદાની કઈ જોગવાઈ મુજબ અગાઉ કીધેલી હકીકતને હું લીગલ એવિડન્સ તરીકે સ્વીકારી શકું, એનું પ્રોવિઝન્સ કયું તો કે 32. Then it is not your honor, or every statement become a statement under section 332 of the evidence. 5 મહિના પહેલા કીધેલી વાત છે એ becomes hearsay or simpliciter કે એમને વાત કરી હોય એનું પ્રૂફ ક્યાં હતું. હું સમજી શકું છું કે જો મને જ્યારે વાત કરી ત્યારે મેં એવું કોઈ દસ્તાવેજ મૂક્યો હોય, ઘણા કેસમાં એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ કોઈ
ચિઠ્ઠી લખી દીધી હોય, કોઈ ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કર્યું, અગર તો એના અનુસંધાને એને પોતે ફરિયાદ કરી, then it becomes a basic document to recollect or to reproduce the statement made at that point of time. હું 10/3/22 ના રોજ આવીને સૂત્રાપાડામાં સીધી જાહેરાત કરું કે મને 6 મહિના પહેલા મારી દીકરી આ વાત કરી હતી, વોટ ઇઝ ધી ફોર્મ ઓફ એવિડન્સ? એ ડાયરેક્ટ એવિડન્સ ગણાય? બિલકુલ નહીં. અને એટલા માટે કોન્શિયસલી મેં નામદાર કોર્ટમાં જે પંજાબ હરિયાણા હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ જે સાઇટ કર્યું છે એમાં કોન્શિયસલી લખ્યું છે, અને એ ટર્મિનોલોજી ઉપર, એ લીગલ ટર્મિનોલોજી ઉપર હું એટલા માટે આધાર રાખું છું કે જે એપ્રિહેન્શન નામદાર હાઈકોર્ટના મગજમાં વાઇલ ઇન્ટરપ્રિટિંગ લીગલ સિચ્યુએશન હતી ને ત્યારે એમાં એક શબ્દ લખ્યો છે કે જો કુટુંબની અંદર થતી અમુક હકીકત કે મુદ્દાને કોઈ વિવાદ ઉભો થાય એવો ગણવામાં આવે અને એને દરેક વખતે તમે ક્રુઅલ્ટી તરીકે ડિફાઇન કરવા માંડો તો there will be a chaos in society. અને આ મારા શબ્દ નથી સાહેબ, એ નામદાર હાઈકોર્ટે લખેલા છે. And I am very much, Your Honor, wanted to be placed before this honorable court કે ખરેખર મેં પ્રીવિયસ પાર્ટ થોડો વાંચ્યો તો આપની પાસે 498-300 એનો એલોબરેટ વર્ઝન પેરેગ્રાફ 8માં છે, એમાં જે પાર્ટ છે હું આપની પાસે વાંચું સાહેબ, which is relevant. The husband of his relative would be guilty of the offence under section 306 Indian Penal Code if any such presumption is followed to be drawn as contained on behalf of the complainant would lead to utter chaos and degeneration of the relation of the very institution of matrimony. That is what the apprehension of the. તો જો આવી રીતે દરેકને chaos, અને એમાં તો યા સુધી રિક્વેસ્ટ કે some adult member of some inmates reprimands my discipline. Suppose I am a wife, for an example. I have done something which is not acceptable within the discipline or the atmosphere of my community or my family. And I decided to reprimand. So it has been, it should not be occurred. These are the limitations of the society itself or the family members. So be careful. Is that હું બે શબ્દ કહું અને એમાં નામદાર હાઈકોર્ટે આમાં પણ લખ્યું છે કે સપોઝ he reprimand, અંગ્રેજી ટર્મિનોલોજીમાં reprimand છે, it is known to everybody. Reprimand means something which was invited for other members to give instruction or to follow the certain part of your own discipline. That is reprimand. કે તમે આ કર્યું છે, વ્યાજબી નથી કર્યું, તમે બહાર બેસો, વ્યાજબી રીતે તમે અંદર આવ્યા નથી. It is that reprimand. It is not my own act. It is not my decision. It is the wrongdoing of the other side where I am conscious because I will have to keep discipline within my family. અને હું એમાં પાર્ટિસિપેટ થાઉં તો હું 498-306 નો આરોપી છું, કારણ કે હું એનો બાપ છું, હું એની માં છું, હું એની ભાભી છું, જે પણ છું. એના માટેનો કાયદો નથી. હું નામદાર ગુજરાત આ પંજાબ હરિયાણા હાઈકોર્ટ કહેવા માંગે છે then there will be a chaos of matrimony relation. જો આવું તમે કરવા માંડશો then it will be a chances that the format will be breakdown on some day. And without declaring any apprehension, I would say or not, that time has come now.
થિયેટરમાં ન લઈ જાઓ, નવરાત્રીમાં ન લઈ જાઓ, સાતમ આઠમમાં ન લઈ જાઓ, વિનિગર કરવા ન લઈ જાઓ. આર બીકમ ધી કોઝ ઓફ ટુ કમિટ સુસાઇડ. આવો ઈરાદો કાયદાનો છે જ નહીં અને હોઈ શકે નહીં. કારણ કે એને ઓલરેડી મારી ઉપર એવી જવાબદારી મૂકી છે કે તમારા ફેમિલીમાં રહેતા માણસો છે એ તમારી ફેમિલી ડિસિપ્લિન સાથે રહેશે, તમારી કોમ્યુનિટીની શિસ્ત સાથે રહેશે, અને એમાં જો કઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો એની સૂચના આપવાની એલ્ડર મેમ્બર ઓફ ઇન્મેટ્સ તરીકે મારી ફરજ. આવી અપેક્ષા સાથે સાહેબ હંમેશા જ્ઞાતિ રિવાજ મુજબ થતા જે લગ્ન છે એ આવા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાથે જ થાય. I am not putting an example of any other marriages, Your Honor, which may happen outside, Your Honor, without following any customary rites or the rituals. એના માટે હું નથી કહેતો. હું જે કહું છું એ કોન્શિયસલી કહું છું ને એટલા માટે હું કહું છું કે દરેક કેસની હકીકત છે સાહેબ, એ પુરાવો તપાસવાને એને એનાલાઇઝ કરવામાં અગત્યની છે, એમાંનો એક ભાગ છે. હું પોતે કાળા બજાર કરતો હોઉં, હું પોતે આરોપી હોઉં અને મારી અપેક્ષા એવી હોય કે મારા ઘરમાં બધું બરાબર છે, પણ જો વડીલ તરીકે કહેતો હોઉં તો સાહેબ that is not a part of my duty. એટલા માટે નામદાર હરિયાણા હાઈકોર્ટે કીધું કે જો આ સ્થિતિમાં તમે આને પણ ક્રુઅલ્ટી ગણવા પડશે, એના હસબન્ડે એમાં રેપ્રિમાન્ડ શબ્દ વાપરેલો છે, then it is not a cruelty at all. અને એક જ બોટમાં એક જ વાન સવાર થઈને નીકળેલા ફરિયાદી, એમના વાઈફ, એમના સાડુભાઈ, એમના ભાઈ, આ એવા મુસાફરો છે કે જે એક જ વાનમાં આવજા કરે જ, અને એક નીચે ઉતરે એટલે બીજા પણ નીચે ઉતરે છે, અને એક જયારે ચડે છે વાનમાં ત્યારે બીજા પણ ચડે છે. આવી એટીટ્યુડ સાથેના વિટનેસીસ છે. હું નથી કેતો આ પુરાવામાં આવ્યું છે. એકે બીજાને બોલાવ્યા, બીજો એક વાનમાં બેઠા, પછી ચારે વાનમાં બધા ભેગા થઈને આવ્યા. આર ધી સ્ટોરી ઓફ ધી પ્રોસિક્યુશન. ઇટ ઇઝ નોટ માય સ્ટોરી. આઈ એમ કમ્પેરિંગ વિથ ધી સ્ટેટસ ઓફ ધી વિક્ટિમ. આ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે એટલું નહીં, પોલીસમાં છે એટલું નહીં, પણ માત્ર ઘરના જ સાક્ષી. મેં નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ જે સાઇટ કર્યું લોસુકનું 2019નું, એમાં લખ્યું કે તમે આની સામે ક્રુઅલ્ટીનો ચાર્જ કરો છો કે એના કોર્ડિયલ રિલેશન નહોતા, આમ હતું તેમ હતું, તો તમે કયા સ્વતંત્ર સાક્ષી તપાસ્યા આપે છે કે જે લોકો આવીને કે ના એ લોકો ત્યાં રહેતા અને there was some dispute which was going on. Shockingly, કેટલાક કેસમાં સ્વતંત્ર સાક્ષી ને ન તપાસ, પણ કેટલાક કેસ એવા હોય કે જેમાં સ્વતંત્ર સાક્ષી હોય છતાં ન તપાસ. આ બેમાં ફેર છે. અને એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું સાહેબ. આ કેસમાં એક સ્થાનિક જગ્યાનું પંચનામું છે. That is on record. Your Honor, I was on the point. Exhibit 51 છે ને સાહેબ, if I am correct, my note is correct. Exhibit 51 છે, but પંચનામા scene of incident છે. જી સર, that is exhibit 51. I was on the point કે આ કેસમાં સ્વતંત્ર સાક્ષીને કોઈને તપાસવામાં આવ્યા નથી. એના અનુસંધાને સાહેબ આ નામદાર કોર્ટમાં ડોક્યુમેન્ટ રિફર કરું.
અત્રે રહેણાંક મકાને તમે પોલીસ એક વ્યક્તિ હાજર છે તેનું નામ પૂછતા પોતે પોતાનું નામ દેવારામ તુલસાજી ધનેરિયા, કુંભાર, ઉંમર વર્ષ 54, 100, મૂળ અટલા રાજસ્થાનનો, રહેવાસી સૂત્રાપાડા, ઉપલાપાડા, નવાપાડામાં હોવાનું જણાવે છે. અને આગળ ચાલી બનાવની જગ્યા બતાવતા 100. How suddenly this man who does not belong to our, rather the caste of the complainant or the caste of the accused, he was found present. Was not it. હું એટલા માટે કહું છું કે જો બનાવની જગ્યા જેને બતાવી હોય એ માણસ એનાથી વાકેફ હોય. He could have said કે આ લોકોના રિલેશન શું હતા, કેવા હતા, કેમ હતા. અને ઈ દેવારામજી છે એને rather the witness number 16 તરીકે નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ તરીકે ગુજારવામાં આવેલા છે. ચાર્જશીટ અને એમનું નિવેદન 11/3/2022 ના રોજ આ કામે તપાસ કરનાર અધિકારીએ લીધેલું છે અને which is also having a placed. What I want to say, that nearest person who is selected as a man who can able to show the place of incident, that is my home, was never examined. હું એટલા માટે નામદાર કોર્ટમાં કહું છું, માત્ર એને જગ્યા બતાવી છે એટલે તપાસવા જેવો મારી રજૂઆત છે. મારી રજૂઆત એવી છે કે પ્રોસિક્યુશનનો કેસ એવો છે કે આ માણસે જગ્યા બતાવી તો એ કોણ છે એ કહેવાની નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવાની જવાબદારી પ્રોસિક્યુશનની. That burden does not shift to the defense at all. અગત્યનું એ છે કે જો ઘર બતાવી શકતો એ માણસ મારા પત્ની અગર તો સાસરા સાથેના વગેરેના સંબંધ અંગે ચોક્કસ માહિતી આપી શકે. અને એટલા માટે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કરે that prosecution did not even examine any neighbor of the appellant. મને એની નામદાર કોર્ટને પણ એની તક જ ન મળે કે અગત્યના સાક્ષી છે અને એને તપાસવા જોઈએ અને તપાસ્યા પછી શું કહે છે. That is important. અને એટલા માટે સાહેબ in 1971 judgment of AIR 1971 page 1586. So what was the principle? જે પ્રિન્સિપલ અત્યારે નામદાર જુદી જુદી કોર્ટો still they are debating and deciding certain principle on it. E point upperનો આ judgment છે, which according to me it is a sound rule decided by the Honorable Supreme Court, is like this. Criminal Procedure Code, section 286. All witnesses of the prosecution need not be called, but
witnesses whose evidence is essential to unfolding of the narrative must be called. Why he is cited as a witness? It is in the charge sheet. Is the prosecution. Why he is named in the Panchnaama of scene of incident, one of the important document in the criminal trial? Panchnaama of scene of incident is not there. અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું છે કે આ દસ્તાવેજ છે એ તો સાબિતી માટે સાક્ષીને તપાસવા કબૂલતથી ન લેવું એવું પ્રિન્સિપલ લઈ ડાઉન કરવાનું કારણ શું કે આ અગત્યનું દસ્તાવેજ છે. એ પંચનામામાં જે સાક્ષીની હાજરી છે કે જેના વિશે નામદાર કોર્ટ ધારે તો એને 5 સવાલ પૂછી શકે, બચાવ પક્ષને એની તક મળે, એન્ડ ધેન ધી ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે સહી mere presentation of an application by the prosecution that a certain witnesses has been won over is not conclusive of allegation. In such a case, the witness can be produced for cross-examination by the accused, which would elicit the correct facts. આનાથી અમને વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે. Against the principle and law laid down by the Honorable Supreme Court. હું કઈ બોલું એ પેલા મારા મોઢા ઉપર પટ્ટી મારી દીધી છે. અને મારા મોઢા ઉપર મારે ત્યાં લગી વાંધો નથી, વિટનેસ ને આવ્યા વગર એના મોઢા ઉપર બાંધી, કારણ કે નોટ એલાઉ લાઈટ ઓફ આર નિયમ છે ક્રિમિનલ ટ્રાયલમાં એક્સેપ્ટેબલ નથી. That is what the Honorable Supreme Court have decided. હું જાણું છું કે આ પ્રિન્સિપલને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે કે અમે જાણીએ છીએ કે બધા સાક્ષીને તપાસવાની જરૂર, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે એસેન્શિયલ સાક્ષીને પણ તમારે ડ્રોપ કરવી. Misinterpretation or the legal understanding which is required to be applied in the mind of the prosecuting agency. આ પ્રિન્સિપલને મગજમાં રાખીને આ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ આ લો લે ડાઉન કર્યો છે. કોની પાસેથી અપેક્ષા રાખો? અપેક્ષા એવી વ્યક્તિ પાસેથી રાખવામાં આવે છે કે જે લોકો પ્રોસિક્યુટિંગ એજન્સીના ઓબ્જેક્ટિવ કેરેક્ટર્સ. એને તો પોલીસ ઉપર એવું જવાબદારી મૂકી છે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે કે તમે ડોન્ટ ટ્રાય ટુ take evidence only which is favorable to the complainants. See that during the course of investigation, if anything is found, either it may be in favor of the accused, should be first placed before the court. And let court decide કે આ બે જે પુરાવા છે એમાંથી કયો પુરાવો એવો છે કે જેને હું સ્વીકારી શકું એમ છું અને કયો પુરાવો એવો છે કે સ્વીકારી શકું નથી. પણ એ તક, એ અધિકાર માત્ર કોર્ટને છે. તપાસ કરનાર એજન્સીને એવો અધિકાર નથી કે રાજેશભાઈ એમ કે છે કે મેં બનાવ જોયો ને ગંભીરભાઈ કે છે આ બનાવ નથી જોયો એટલે આપણે ગંભીરભાઈનું સ્ટેટમેન્ટ નથી લેવાનું, મૂકવાનું. એવું નથી કાયદાનો ઈરાદો. કાયદાનો ઈરાદો છે કે બે મૂકો. લેટ અસ સી વોટ હેપન્ડ વિથ ધી અધર ફેક્ટર. ઈરાદો ઈ જ. અને આવા ઈરાદાથી બહાર જઈ અને જે તપાસ કરે છે અથવા જે પ્રોસિક્યુશન તરીકે અરદાથી ચાર્જશીટ દાખલ કરે છે એ લોકો they have not fully investigated it. Half-hearted. There's something which is favorable to me is once found, matter ends. Then investigating agency will go and sleep. આ બે સાક્ષી આવી ગયા, 5 પંચનામા થઈ ગયા, એક રસ્તો બતાવી દીધો, બીજા હથિયાર કાઢી દીધું, then matter ends. Is not the intention, Your Honor. એવો કાયદાનો ઈરાદો નથી. કાયદાનો ઈરાદો એવો છે કે 5 વાગે નીકળેલો માણસ 6 વાગે જે જગ્યાએ પહોંચ્યો ત્યાં સુધી એ કઈ રીતે પહોંચ્યો, કઈ દિશામાંથી પહોંચ્યો, એ પહોંચ્યો ત્યારે વચમાં કોઈ જોવાવાળા હતા કે નહીં, એ જો જોવાવાળા હતા તો એ લોકો કુદરતી સાક્ષી છે કે નહીં. ધીસ ઇઝ ધી ડ્યુટી ઓફ ધી ઇન્વેસ્ટિગેશન. તો મને ત્રાસ આપે, દુઃખ ત્રાસ આપે, આ કરે તે કરે, ગુનો રજીસ્ટર કરીને જેટલાના કંકોત્રીમાં નામ હોય એ બધા યારો દર્શના અભિલાષી તરીકે જે લોકો હતા ને સર, they were all arranged. Not a single person left in the house. And it was my starting life of my family.
હું કોઈ મચેલો 5-7-10 વર્ષ લગ્ન જીવન ગુજારીને મેં કોઈ એવું કૃત્ય કર્યું, આ માણસ ઈ નથી. હું એવી જગ્યા ઉપર પગ મૂકવા માંગુ છું જ્યાં હું જાણું છું કે મારો સંસાર શરૂ થવા. That is the honor, the fact of the case. Nobody would like to honor disturb themselves. Why anybody would allow the honor a father or the mother is a person who can arrange and refuse? મેં નામદાર કોર્ટને કીધું એ પ્રમાણે વળી ઘરના માણસ તરીકે કદાચ મેં બે વસ્તુ કીધી છે એવું સ્વીકારી લ્યો, પણ it is not a cruelty. Cruelty is something different. It is always ex parte. Cruelty નો એક છે ને એ હંમેશા એક તરફી, બીજા તરફથી એનું કોઈ કારણ મળતું ન હોય. પણ જો બીજું કારણ એવું હોય કે જે માત્ર એ વ્યક્તિએ શરૂ કરેલું છે, then I have got right to control it. Otherwise કોણ મને ઉમરાની પગ બહાર મૂકતા પહેલા મને રોકશે કોણ? હું મારા દીકરાની વહુને એમ કહું કે ડોન્ટ મૂક યોર ફૂટ, આ ઘરની બહાર પગ ન મૂકો. હું હાર્શ છું, કદાચ હું વડીલ તરીકે કીધું એ પણ ન ગમ્યું, પણ મારો ઈરાદો એવો નથી કે એની પર ક્રૂરટી કરે. મારો ઈરાદો એવો છે કે she should not be allowed to do it. That is bona fide mind of the people like this. એ લોકો એવું કહેવા માંગે કે અમે અનુભવ છે અમારો, અમે વડીલ છીએ, માત્ર ઉંમરમાં નહીં અનુભવમાં, એટલે we will do this. And even if they have done it, that bona fide cannot be doubted. કે નહીં તમે તો તમારી વહુને ત્રાસ આપવા માટે તમે એમ કીધું ડુંગરાની પગ ન બહાર ન મૂકતા. એની જ્યોગ્રાફી એના વિશે મારે આઈ એમ નોટ ટેકિંગ એનો સાહેબ, પણ હું નામદાર કોર્ટને હું કન્વિન્સ કરવા માંગુ છું કે ફેમિલીની અંદર રહેતા, દેટ મીન્સ હુ કેન લોક ધી ડોર, હુ કેન ઓપન ધી ડોર, એની અંદર રહેતા માણસોની એક પોતાની જિંદગી. ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ડિસ્ટર્બ ઇટ while putting such an allegation. કે જેણે એ દુનિયા તરફ ક્યારે જોયું વિચાર્યું પણ. અને ફાધર પોતે જ્યારે એમણે પણ એમના પત્ની તરીકે કોઈને સ્વીકાર્યા હશે અને બાળકને જન્મ આપ્યો છે, તો દે આર હેવિંગ હેલ્ધી ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ. દીકરો લગ્ન કરવા જેવો થાય ત્યાં લગી એનું મોટો કરે એ એવા મા બાપ છે કે જે પોતે પણ એક વખત લગ્ન કરીને આવ્યા, પણ છતાં just continue with their own life, and the resultantly son is born and son got married. આમાં કઈ એબનોર્મલ નથી સાહેબ. It is something going on very smoothly. આપણે એવું સ્વીકારી લેવું પડે. અગત્યનું એ છે, while branding or stamping somebody as an accused, criminal law is concerned, family wise, જ્ઞાતિ wise, 5 માણસો એ લોકો પણ ભેગા થઈને મને ભલે ઠપકો આપે, પણ ઠપકાથી મને અસર થાય. પણ આ તો કાંઈ બીજે કહેવાનું નહીં, સીધું પોલીસમાં જઈને કહેવાનું કે આને મને કામ જતા નહીં, વાંક કરતા નહીં, મોબાઈલ કરતા નહીં, મોબાઈલ આપે છે. અત્યારના જમાનામાં પેલા મોબાઈલ મારા મનમાં પણ એ જો ફરે છે કે such type of situation prior to that is એવી નહોતી. but now પણ ત્યારે વિધાઉટ, હું કોઈ ફિલોસોફીને ફોલો નથી કરતો, પણ નોર્મલ માણસનો વિચાર એવો હતો કે હું જો કોઈ વ્યક્તિ કે અનુભવી કે વડીલના શબ્દ સ્વીકારીશ તો કદાચ વધુ બધું એમ લાગે કે એને સહન કર્યું, આથી વધારે મારો કોઈ ફોલ્ટ નહીં આવે. અત્યારે કોઈ માણસ મને સહન કરતો જોવે ને તો બાજુવાળો માણસ મને આવે કે તમારે શું કામ સાંભળી લેવું જોઈએ ભાઈ, તમારે જાતું કરાય, તમે કોણ છો? આ સ્થિતિ થઈ ગઈ છે અને એને કારણે things are disturbing. People are hesitating to even got married. હું મારા દીકરાને એમ કહું કે તું લગ્ન હું કહું ત્યાં કરી લે, I am hesitating. I am not. I have just passed through that examination. એટલે I cannot boldly say because there is a fear in my mind. જમાનામાં મા બાપ પણ નહીં કહી શકતા તો પછી કે ફોન એનું- કરીશ ને કંઈક કરી બેસશે. Even by virtue of rather the generation આપ જુઓ તો 30-40 વર્ષ સુધી એક જનરેશનમાં જ્યારે મેરેજ થાય પછીના 20-25 વર્ષ સુધી થાય એ ફેમિલીમાં કોઈ ડિસ્પ્યુટ, કોઈ તકરાર
હાથીનું તો એવું નહોતું, પણ કોઈને કહેતા they were within four wall of the discipline. આ એક જુદી ડિસિપ્લિન વાળી જગ્યા છે સાહેબ, મારું સેન્સ એવું છે. અને એટલા માટે આ કાયદો જે કર્યો એટલા માટે કે તમે ભલે 4 દિવાલમાં રહેતા, પણ if something happens then go and disclose to somebody. Law is ready to help you. કાયદો તમને મદદ કરશે. એ મદદ કરવાના હેતુથી જે મૂક્યો કાયદો એનો અર્થ આવો થાય હવે કે તમે 5 દિવસ પહેલા મને ભીમી ગેરેજ કરવા નહોતા લઈ ગયા, મને ખરાબ લાગી ગયું એટલે હું આવું પગલું ભરું છું. મેટર એન્ડ to fellow will go to jail, remain for some time, face the prosecution. કરે એનો વાંધો નથી, કાયદાને બધાએ માન આપવાનું છે, we'll have to follow that. પણ કાયદાનો ઈરાદો શું હતો સાહેબ, એ જોયા વગર કાયદો ફોલો કરાવવો, that is perhaps the most frustrating part of the present scenario. And I am taking your understand only because કે કાયદાનું અર્થઘટન ખાસ કરીને જે નવા ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા છે જે કાયદા, એમાં દરેક વખતે આ રીચ આવે છે. જૂના કાયદામાં કોઈ દિવસ રીચ ના આવે. 302 માં જયારે કલમ ડિફાઇન કરી ત્યારે ખબર હતી કે એના બીજા એક્સેપ્શન પણ છે. કોર્ટ જોશે અને કોર્ટ જોવે એટલે વિશેષ કઈ નહીં કહેવાનું, પણ ખ્યાલ આવી જાય કે શું કરવા માંગે છે. આ જે નવા સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિઝન આવ્યા, પર્ટિક્યુલરલી ધીસ 498, એનો ઈરાદો કદાચ શુદ્ધ હશે પણ સાવ ગંગા જળ જેવું નથી લાગતું. એનો ઇન્ટરપ્રિટેશન બીજી રીતે થાય છે. કાલ સવારે જઈને તમે 2 મહિના બાપને ઘેર રહ્યો ને પછી કહો કે મને નવરાત્રિમાં ગરબા જોવાની ના પાડી અને ત્યાર પછીથી મને એ લોકો તેડવા નથી આવ્યા, એટલા માટે ફરિયાદ દાખલ. is never your honor the intention. એવા ઈરાદાથી લોન્ચ કરવામાં આવેલું પ્રોસિક્યુશન sometimes resulted in the miscarriage of justice. That is what I want to convince you to do. એના માટે બધું just related limitation period રાખ્યો છે ને એના Your own limitation રાખ્યું, limitation રાખ્યું. એનું કારણ શું છે કે initial the maturity to develop in the mind of a girl who ultimately shifted to somebody's house, આની ઇમેચ્યોરિટીને ધ્યાનમાં રાખી લીધી ગઈ. અને એટલા માટે લિમિટેશન પંજાબ નામદાર પંજાબ હરિયાણા હાઈકોર્ટે કીધું છે એ જ છે કે then there may be a chances કે તમને સુધરવા માટેનું કહેવામાં આવે. તમે પહેલા ધોરણમાં બેઠા હો તો તમારા માસ્ટર તમને ફૂટપટ્ટી મારતા હોય, બીજા ધોરણમાં આવો તો માત્ર ચીટીઓ ભરતા હોય, ત્રીજામાં આવો તો માત્ર બહાર બેસાડતા હોય, પછી અંગૂઠા પકડાવ. આ ધીસ આર ધી reprimanding system. એને કારણે કઈ તમારા ટીચર ક્રૂઅલ છે એવું તો કોઈથી મનમાં કોઈથી ક્યારેય વિચાર આવવો જ ન જોઈએ. કાયદો ના પડે, તમારા મનમાં આવતો હોય તો તમારા મનની વાત, કાયદો ના પડે કે ડોન્ટ થિંક ઓફ ઇટ. એવું નથી કાયદાનો વિરોધ કે તમે આમ કરો. કાયદો એવું માને છે કે રિઝનેબલ વ્યક્તિ છે એ જે રીતે વર્તે, એનું માઇન્ડ રિઝનેબલ કામ છે. કે ઘેરે અહીંથી નીકળો એટલે સીડી ઉતરવાની નહીં, ત્યાંથી તમારું વાન લઈને તમારે નીકળી જવાનું, આ રિઝનેબલ. પણ મને ખબર છે કે આ 6 ને 10 થઈ ગઈ, નીચે ઉતરવાનું છતાં સામેના રૂમમાં જાઓ, that means I am not reasonable by virtue of time. Something which has happened is not right. આ તપાસવાની જરૂર છે. This is the real, your honor, the test of truth. હું એના મા બાપને જાણ કરું, એ લોકો અહીંયા આવે, મારે ત્યાં રહે, એનું ફ્યુનરલ પૂરું થાય, everything was over. Before that there is nothing like that. And suddenly I was turned in an accused on within some hours. અને પછી કે હવે તમે આમ કર્યું છે, તેમ કર્યું છે. Your honor, these are all developed stories. છેલ્લી વસ્તુને સાથે જોડીને નવી વાત સાહેબ મૂકવામાં આવે એ આનું અને બિલેટેડ સ્ટેટમેન્ટ. હું મને વર્ષ 6 મહિના પહેલા મને કોઈ વ્યક્તિએ વાત કરી હોય, 6 મહિના લગી હું કોઈને ન કહું અને પછી એમ કહું કે આજે બનાવ બન્યો ને એનું કારણ મને બરાબર યાદ છે કે 6 મહિના પહેલા વેરાવળમાં ભાઈ મળ્યા હતા ને એને મને આ વાત કરી હતી. ભલે કરી, કાયદો એમ નથી કહેતો કે વાત ન કરે. કાયદો એમ કે તમને જે વાત કરી એ તમે તો 6 મહિના પછી કીધી ને, that is belated disclosure.
જેની ફરિયાદ સાહેબ કાયદામાં એમ લખ્યું કે 24 કલાકમાં મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબને મોકલી દેવી નિયરેસ્ટ. શું કામ કર્યું એ સાહેબ? કે કાયદાને એવું દહેશત છે કે કદાચ આવું દસ્તાવેજ જે છે ફરિયાદ જેવું દસ્તાવેજ એમાં કોઈ એબ્લિશમેન્ટ ન થાય, એમાં કોઈ પ્રોમ્પ્ટિંગ ન થાય, એમાં કોઈ સુધારો વધારો ન થાય. આટલા હેતુથી 24 કલાક એક દિવસ નથી લખ્યું સાહેબ, એમાં 24 કલાક લખેલા. 24 કલાક એવરી અવર ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી કાઉન્ટેડ. અને એટલા માટે મોકલી દેવી. જો આવું કાયદાએ કોન્શિયસલી પ્રોવિઝન રાખ્યું હોય એનો અર્થ એ છે કે હું 6 મહિના પછી પેલા બનેલી વાત હું કોઈને કહું તો કેટલે અંશે માનવા જેવી સાહેબ? એ 6 મહિના લગી કોઈએ તો કોઈને રોક્યા નથી. પણ એટલું નક્કી છે કે વાત 6 મહિના પહેલાની છે એટલે બિલેટેડ ડિસ્ક્લોઝર છે, વિચ ઇઝ અગેન યોર ઓનર કન્ડેમ્ડ બાય ધી ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ કે બિલેટેડ ડિસ્ક્લોઝર ઉપર કોઈ દિવસ આધાર ન રાખો. ને ખાસ કરીને હિત ધરાવનાર સાક્ષીના કેસમાં જો એ વાત મોડેથી જાહેર થઈ હોય તો એ શંકાસ્પદ. That is the principle applicable, Your Honor, in this case. And ultimately, investigation જેના હાથમાં હતું એ લોકોને there was ample chance to put everything before the honorable court. એના બદલે સાહેબ lopsided picture. A picture which is favorable to the complainant is being put before the honor. અને એનું કારણ જે છે સાહેબ, it is again, Your Honor, will be my fresh submission. If Your Honor permission next. તમારો ટોપિક પૂરો થાય એટલે પછી No, I am on the next topic. I will satisfy the honorable court. That why I am taking time of the honorable court. It will each, sir. મંડે તમારું આવવાનું છે કે ના, બુધવાર હું 20મી આવી જઈશ સર. 20મી આવી. આવવાના જી સર, જી. યોર મંડે રાખ્યું નથી કોઈ કોર્ટમાં? ના, મંડે સાહેબ જોઈ લો કરે. હા, ડાઈ. ના, મંડે નથી. યસ સર. 12 વાળામાં આપી દેજો. જી સર. 12 વાળામાં રિપોર્ટ આપી દેજો. હા જી, આપી. 2012 વાળા. જી જી. વાળા ખરી દલીલ એટલી બધી તમારી? જી સર. સલીમ નામા ને એમાં ખરી દલીલ એટલી બધી? ક્યાં દલીલ? એમાં દલીલ એટલે I should not be considered as over confident, પણ there is hardly any evidence. 98 or My friend will be also agreeable because એના basic જે 4 family members છે they will go by to the whole story. All subsequent કોઈ eyewitness નથી એમાં. Nobody has seen, nobody has identified the accused. એટલે I think legal evidence જેવું એમાં કંઈ નથી. પછી કેમ છતાં મિસ્ટર પાઠક સાંભળ્યા કરીને લઈ લો, સાંભળ્યા કરીને લઈ લો, it will be, Your Honor, perhaps the fittest case. સાંભળ્યા કરીને લઈ લો. Your Honor. Yes, sir. નિયમ વ્યાસ બરાબર છે ને? છઠ્ઠી તારીખ જી સર. મારે લખાતું થઈ જાય. હાજી હાજી. અને નામદાર કોર્ટમાં પુરાવો લેવાનો નથી. કેમ તમે કે બહાર બેસાડું પૂર્યાદાન તો બે દિવસ ચારે ચાર એવી જ છે. ક્યારે આવો બાપુ? સાંભળી એક ખાલી આવતા મહિનામાં પૈસા પણ દેશો એટલે રિપોર્ટ આપી દેજો. બીજી તારીખ ચાલશે. બધા સાથે અલગ રાખો ને, બે આજે બે પછી
એ 4 રાખે ને આનાથી કલર કરો. આને જીપી કરી દો. કે 8 પી કરી દો. 8 4 24 વાળામાં 8 4 અને પેલા ઉપર 1 2 માં 2 4 એ રે બધું સાંભળી લેવાય એટલા માટે. કૂતરા ક્યાં ગયા? શું હવે તપાસવાનું છે MSCP માં? એમ તો તાલ દો પૈસા હાલ દો નહીં તો તાર હું તો શું? હા? હા. બાકી શું તપાસવાના છે? એક્સિડન્ટમાં તો શું તપાસવાના છે? શું વેચી? પણ જ્યાં સુધી આરસી બુકમાં એનું નામ હોય ત્યાં સુધી તો કરો જ નહીં હોય રિસ્પોન્સિબલ. નહીં તો તમારે તાત્કાલિક એને એ કરવું પડે ને. હા તો પછી આપી દો ને. થઈ જાય તો મને કહી દેજો સોમાદાન. થઈ જાય તો મને કહી દેજો, ના થાય તો હું કામ પૂરું કરી નાખીશ. સાંભળે હવે કરી દીધું ને એટલે સર 14 ને 18 બે દિવસ ટ્રેનિંગ છે. આવતી 14 ને 18 અમે બે એટલે 14મી ત્યાં ઉનાવાળા બધા ગયા છે, મોહનભાઈ ને બધા, અને 18મી અમે કઈ જવાનું તમારે? ગાંધીનગર. ગાંધીનગર ફિઝિકલ છે. આ ફિઝિકલ પીપી ગયા છે, એ પીપી ને મોકલા છે બધા. ના ના પર જાઓ. હા પેલી આ નવા કાયદામાં છે 14 તો આમ તો વાંધો નથી. 14 તો એટલે 14 તો આવતીકાલ, એટલે આવતીકાલ કદાચ તમે આ માર્ચમાં જવાના છો. એટલે આને સોમવારની જ વાત કરું. કાલનો તો દિવસ મોહનભાઈ ને ત્યાંના પીપીઓ બધા ઉના કોડીના બે નામાં ખરા ઉનામાં મોહનભાઈ એ લોકો આજે એ આવતીકાલમાં ગયા છે. એટલે કદાચ જો જરૂર પડશે તો હું ત્યાં જઈશ. ત્યાંનો ચાર્જ બધાનો નીચલા પીપી નો બધાનો હશે. અને 18મી મોહનભાઈ ને કહી દઈશ કઈ નું ત્યાં અથવા અહીંયા આવી જાય. હા બસ એ રીતના એટલે શું છે કે એડજસ્ટ કરજે. 18મી નું એને કહી દઈશ કે અહીંયા આવી જાય, એક દી આવી જાય તો. અને કાલે કોઈ નથી? કાલે કાલે તમે છો? અચ્છા 18મી અમે બે નથી, એટલે મોહનભાઈ બોલાવી દેશે. ને કાલે હું ત્યાં જતો અહીંયા કદાચ બે કોર્ટમાં કામ હોય તો પતી જાય. આ એક છે. આ છે આ કોઈ વાંધો નથી. તો જસ્ટ આપણે ત્યાં મૂકી દીધું ટાઈમિંગમાં આપણે અનુકૂળ છે. શક્ય હશે તો બપોરે આવી જઈશ, પણ છતાં નથી એમ માનીને તો ત્યાંનું તો અટકે નહીં ને એટલા કઈ કહેવાય સાક્ષી આવ્યો. તમે પહેલા ભણી આવો પછી અમને કહેજો, અમને ભણાવજો તમે. અમારાથી નથી ભણ્યું. આપણે બધાને હજી અમાર નથી આવ્યું એટલે આપણે પછી ભણીશું બધા. આમાં ભણવાની જરૂર આપને જ છે. અમારે છે ખાલી ઇન્ટરપ્રિટેશન આપે કરવાનું છે. પણ તમે લોકો કરશો તો ને. આમ તો એવું કહેવાય છે કે ભાઈ ઉપર બેઠેલા માણસને કશું